Так, я тоже тут. Мгм, мгм, мгм. Надеюсь, теперь, сейчас, вот сию секунду будет нормально. Маш, давай, что по голосу, что по качеству, и поехали. Если что, всем здравствуйте, всем добро пожаловать на канал REXOR Game. Меня зовут Алексей, и это Хогвартс. Это Хогвартс. Все good, все, да, поехали. В прошлом видео мы остановились, но оно удалится. Кто не видел, тот не видел. Вот, создаем персонажа. Что по голосу. Уберем немножко. Нормально. Вот так. Выберите сложность. Господи. Я не знаю. Пускай будет легко. Я же не волшебник, блядь. Я только начинающий. Имя персонажа, ну здесь, я думаю, что такого. Пускай меня зовут просто. Пускай. Без фамилии можно? Волшебник. Начать путешествие. Блин, там обязательно фамилия, что ли? Фамилия какая? REXOR. Все по сокращенному. По-моему, звучит нормально. Сойдет. Начать путешествие. Маш, вспомнил, про что мы с тобой говорили? Про глаза. Я знаю, что тебе нравятся темные, карие, как у твоего мужа. Да. А голубые, как у меня, ты ненавидишь, я понял. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Зеленые глаза, да? Значит, я спалил тебя перед мужем, либо я тебя плохо знаю. А я тебя, наверное, плохо знаю. Нет, тебе темный нравится, ты мне говорила. Я помню это, 100%. Так, ладно, полетели в Хогвартс. Не на машине, а куда-нибудь еще. Серег, привет. Да, давно. Вот опять вновь появился, так сказать. На свет вышел. В подвале сидел. Аваланч. Если что, кому интересна информация о Аваланче, это создатели того, правильно, Dishonored. Первый, второй, там вот эти третьей части дополнения, а потом еще вот какая-то недавно эксклюзив PlayStation 5 выходил, в который я, естественно, не играл. Супруга грезит игрой. Я не сомневаюсь, меня тоже. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is.
Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before Не she ленись, died. читай это серьезно, английский, вот Wondering этот, what the ministry вот это. knew about his Иди, activities. переводи. Субтитры через секунду Before I could исчезают. respond, I Не received ленись. this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. Сейчас с субтитрами from разберемся. Ranrock. Сейчас I пройдет cannot заставка. open it. Возможно, Whatever там magic есть настройки. protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. На! Вот тебе и Игра престолов началась. Блин, у меня герой как этот получился, как тварь. Как главный герой. Посимпатичнее, конечно. Ну ничего. Веснушек, кстати, надо было добавлять. Тогда точно было что тварь. The key! Give me your hand! Ацо. А мы ключ взяли или нет? Или он так чисто упал куда-то, да? Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Конечно, такая мерзость-то. Так, у меня еще 3 отвара, What окей. happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. Пещера. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. Так, подожди, а паузу An можно? item Нет, нельзя. enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, окей. Ага. Режим производительности. Подожди, а у меня какой стоит? Да, высокая частота кадров, все правильно. Где? Где субтитры? Громкость музыки, тон, отключить все звуки, отображение субтитров включено, звук. И все? Типа отображение субтитров, все? Хай. А где? Странно, что у такой игры нет настройки по субтитрам. Управление — это понятно. Чтение меню, тряска камеры, режим дальтонизма. Нормальный, в смысле. Переключение прицельно, переключение режима, левша, мертвая зона. Они все настроили, но размер субтитров нету, да? Размер значков аудиовизуаль. А, размер текстового. Здравствуйте, спасибо, большой. Проверяем. И что, больше стало? Так, ну-ка быстро все поговорили. Красота!
he take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, ну что, лучше видно, нет? Так, путь в Хогвартс, окей. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Так, с помощью портала профессор Фиг я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландской Нагоре. Нам нужно исследовать таинственные руины, которые, по нашим расчетам, должен провести к порталу. А можно закрыть? Через телефон нереально читать. Подожди, а там больше есть еще субтитры? Типа, знаешь, размер текста. Нет такого выбора для Маши. Не, нету. Ну да, все, это максимум. Маш, прости, это максимум. Для тебя настроек нету. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Excellent. Где сейчас игру? В Турции. В Турции все продается, Серег. Ну, на компе, не знаю. Чуть попозже, наверное, можно у дяди Трекера взять. Погонять на компе. Так, некоторые игроки предпочитают выбирать цели и перемещать своего персонажа, используя один и тот же джойстик. Для этого в настройках необходимо отключить функцию прицеливания с помощью камеры. Ага. That was a bit rougher than I'd expected. Да, это создавать новый регион, да. И именно с помощью сторонних людей покупать игры. Вот. Потому что сам я не разбираюсь. В Стиме, да, это, короче, предзаказ, это на делюкс-версию. Там открывают тебе доступ именно с сегодняшнего числа. А всем остальным типа с 10-го. На плойку тогда, да, Турция. Тогда Турция и ребята, которые занимаются этим. Заходит в твой аккаунт, покупают тебе игру, и ты потом играешь. Самому-то можно, понятно, только там геморройно. Маш, только ты научилась, наверное, сама.
Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. У меня есть. Серег, я тебе в ВК скину тогда их. Ссылочку. А то вдруг это получится, что я их рекламирую бесплатно, а они мне потом скажут, а рекламируй нас. Я такой, и все. А я уже все. Так, на мини-карте показано, где ваше ближайшее окружение, это ваша текущая цель. Нажмите, удерживайте вверх, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Продолжить, окей. Так, это я, это цель. С помощью портала профессор Фиг и я переместитесь к отдаленному утесу, который находится в шотландском... А, ну это... Что дальше? Исследовать. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Так, что исследуем-то? Мне самому, что ли, подойти или что делать? Исследуйте руины, я исследую. А как мне исследовать за стеной? Professor, this statue... This may have been his home. Кто это? Дамблдор? Дедушка Дамблдора? Скорее всего, потому что это же происходит до вселенной Гарри Поттера, я так понимаю. Ну, в смысле, до Гарри Поттера, в принципе, вообще задолго до. Задолго очень до. Что дальше-то? Я... А можно показать, что делать-то? Исследуйте руины. Нам нужно исследовать таинственные руины, которым, по нашим расчетам, должны привести в портал. Окей. Кроме статуи здесь есть что-то еще? Перекаты. Dark Souls. Просканируй. А здесь есть скан? Мне надо как-то за стенку пройти. Я сейчас все сломаю. Ну, в принципе, хорошая игра. Я думаю, на этом и закончим, да? Так, ладно, пойдем здесь посмотрим что-нибудь. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Что это, мы сейчас прям внутрь попадем в Хогвартса? Ну, заходи, не бойся, что ты, не стесняйся. О, он пришел. Одному нельзя было заходить, окей. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Все? Godric's heart. А чем мы не вошли? Или... Are we? I don't believe it. Вошли. Тут храпит. Здорово. Hello? Доброе утро, ёпта. It can't be. Мы знакомы? Just a moment. Ooh. Where are you?
Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Мы просрали. Right portkey. Oh, yes, of course. А, не просрали? А я думаю, мы way, просрали. then. Ладно. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many Нормально, у vaults них are здесь there? метро. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Охрана на высшем уровне, я понял. Vault number. Да 12, ёб твою мать. Vault 12. Momentous day. On your way. А если бы мы просто проехали, то что бы он сделал? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. А я поклонюсь? Куда ты пошел поклониться, спасибо What do you сказать? Ты suppose чего? we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Нормально, у них инструкции. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus.
Сюжет, я не знаю, Маш, кто писал сюжет. Ну, наверное, она свое какое-то добро давала там на это. Без нее вообще не могло ничего происходить. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью L. Направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. В смысле? Нифига себе. А как? Это тяжело. Зафиксируйте свою палочку с помощью L и направляйте ее по контуру. Вот, я направляю по контуру символа. Своевременно нажать L, я понял. Все, я понял. Прикольно, классно, мини-игра. Так, нажмите в бок, чтобы использовать... There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Круто. That's a Прикольно. start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Это что, сейчас мы будем ходить в открытом мире Lumos. This is no и ordinary херачить vault. типа стены, I suspect чтоб we'll там need не to было... earn our way out of here. Мы не могли ничего пропустить? Earn our way out. Do you think this is some sort of test? I do. А But можно я what также end I зажгу? can't say. Я тоже хочу. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Научите меня подсвечивать. Хочу фонарик. Как жить 2 месяца? Смотрите YouTube, Маш. What is it? That glow again, but on the floor. Так опять эта хрень, да? Revelio. What happened? Я, видимо, When I чему-то moved научился. towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Так, это я сейчас знаю, что сделать. I presume this is what Oh. you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Да, давай люмус. Наконец-то я сейчас научусь люмусу. Целых 29 минут этого ждал. Так, вы изучили световые чары Люмус, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмус освещает кончики вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Так, R2. Lumos. Well done. Now the Lumos. reflection is turning towards me. It does follow the light. Так, оно поворачивается как на свет, да? То есть я должен просто совместить. Вот. Я волшебник. Я волшебник. Не хочу быть волшебником. Все. А что мне с ними Protego. Так, еще про Терру знаю, ни хера себе. Accio. Descendo. Levioso. Deposo. А я не запомню столько слов. Страж, поехали. Deposo. Воу! Confringo.
нихера себе, здесь защита, как у Бэтмена Архам. То есть возникает кнопка, типа нажимай, и тогда будешь уворачиваться. Либо Dark Souls играй. И по экшен пошел. А можно посильнее что-нибудь? Что-нибудь там жукнуть, чтоб конкретно. Так, пацаны очень долго убиваются, если что. Ну, это РПГ, ладно, это РПГ. И это рыцари. И чё? Ща босс рыцарь будет? Не отходи от кого? Я не отхожу от тебя? Давай от тебя не уйду. Всё, хорошо. Профессор Фиг! Профессор, where are you? Так, подожди, я сейчас люмус сделаю. Вот и все. Where am I supposed to go? Так, куда мне идти? Я вот туда пойду. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Вот за огоньками пойдем. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Так, опять рыцарь, да? Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Ага. Lumos. Так, их теперь двое. Трое. Так, один есть. Тихо, 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 вставай. Они одновременно еще должны встать, нихера себе. А что так сложно-то? То есть как мне подойти так что... Подожди. I need to align these statues with their reflections. Здесь же загадки. Здесь же загадки. Здесь сложные загадки будут, я так понимаю. Так, двое, я понял. Вот так двое. Сейчас смотри, там еще встанет. Так, двое встали. Трое встали. Хорош. А, на пересечении меня ловить. Окей, я понял. Не-не, не получится. У меня это, протейта. Воу. Нажмите R2, чтобы уничтожить основное заклинание. Так у меня есть основное. Да. Вот и все. Так, удерживайте треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушать врагов заклинания остолбеней. А что вы мне раньше не сказали об этом? Оглушение враги... Блять. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Все, я понял. Короче, контратака, если что. Так, поехали, пацаны. С контратакой, короче, все быстрее намного. Воу! Так как хочется подойти и пнуть чем-нибудь другим. Мне пока не хватает одной палочки. Ну, в смысле, вот этого одного заклинания. Хочется взять, поднять, выкинуть. Но я думаю, дальше прокачка этого даст. Так, все? Все. L3, чтобы бежать, окей. О, большая. Так, сейчас-то мы точно куда-то выйдем. И где профессор?
Чё они орут? Гарри Поттер? Это не я. Еще рано орать Гарри Поттер. Гарри Поттер. Поттер. Так, исследовать это что? Нам еще когда-то должны палочку дать. Вот, чтоб наша прям единственная была. На всю игру, так сказать. О, профессор. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Follow my lead. Чё, да? Вот это должны были сделать. Как в детстве так. О! Так и хочется сказать Дамблдор, но это не Дамблдор, не-не-не. Просто еще один дед. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path. Поддержка канала не работает, да и бог с ней. А ты мне хотела кинуть деньгу? Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Маш, у тебя есть мой номер телефона. And perhaps George Переводи, я died вот in так вот pursuit of покажу. knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. О, это этот. But, sir, you... Главный гоблин-злодей. Да? Это он же? I was right. А, ты пафосный. Ранрок, да. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here. And we А can мы let ничего не нашли. bygones be Ничего нет. bygones. У меня ничего нет. Я не брал. Sir, they had the key to the vault. Ах ты, крыса. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Да, I have no сила patience решает. for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more Да helpful. давай, давай сразимся. А, ну большой, вот, я ждал этого большого рыцаря, да, здравствуйте.
но он будет за нас, да, я так понимаю? Предлагаю уйти. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Хогвартс, правильно? Давай, давай, замок показывай. А вот и поезд. А где замок? А вот. «42 минуты» и заставочка, ничего себе. Вступленница. Пафосный пафос. Ладно. Уровень пафоса Какая загрузка, алло. А, вот, все нормально. Так, доковыляли, окей. На бал, да? We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? 11 часов. Мне бы час прожить, Маш. 11 часов. О, здравствуйте. Знакомые лица. Опа. Жрут, сидят. Ты смотри, а. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. А, типа он такая сука, что ли? Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. О, Гарри Поттер. Не? Ну такие же очки, что? Нет. We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Так, а я сам буду выбирать? Или прям шляпа назначит по моим волосам, которые я выбирал? Да я знаю, Маш, шучу я. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? О возрасте не спрашивают, если бы я был бы девушкой. Preconceptions. Certain
expectations. Скорее бы исследовать замок, скорее бы начать учиться. У меня есть, блин, замок, конечно, исследовать. Нахера эта учеба-то мне нужна? Хотя, если бы мы выучились бы, мы бы, наверное, уголки замка какими-то другими увидели их. Не знаю. Короче, замок исследовать хочу. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle. Да. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Ты меня уговариваешь, что ли, учиться? Не хочу. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... Ну давай, выдай мне. What is it? Так, отвага, любознательность, верность, амбиции. Ничего. Бляха, любознательность пускай будет. I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever. Ну вообще нет. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Где? Коктевран. Студенты Коктеврана известны творческим подходом, смекалкой, находчивостью. Не, другой. Не хочу. Не буду. Я в Гриффиндор хочу. Известный своей отвагой, храбростью. Вот, да, в Гриффиндор. Пуффиндуй известный своим терпением, преданностью и трудолюбием. Это точно не про меня. Бляха, Слизерин. Своей хитростью, большим амбициями и жаждой власти. Очень хочется Слизерин. Ну, бляха, мы же положительный персонаж, да? Ну, давай в Гриффиндор, ладно. По традиции, так сказать, пойдем. Так, студенты Гриффиндора известны своей... Да, подтверждаем. А мы Гриффиндор. Better be Gryffindor. Маш, Гриффиндору очки вообще-то дают просто так, там. 100 баллов Гриффиндору за то, что они тут сюда пришли. Так что ничего не знаю. Yeah! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Вот это... Ну как так-то, а? Знаешь, лень было Квиддич в игру добавлять, отменяется все. Ну, хотя прикольно вот это обозначили. Почему? Почему нет Квиддича? I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Типа, идите нахер. Всем спасибо, пошли в жопу. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Прикольно картины сделаны. Well done. Now,
Go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you Да, tomorrow. конечно, I пойду shall be я back спать. in the Ага, morning to ага, collect you ага. for your Проверяй. first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Моя первая ночь в Хогвартсе будет очень веселой. А, не будет. Тогда ладно, тогда поспим. Мы сейчас попутешествую. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, добро пожаловать в Хогвартс. Окей. А что у меня вот что это такое? Ревели, а второе это что такое у меня? Непонятно. Ладно, пойдем исследовать. Пойдем бродить, ходить. Так, тут бы, конечно, не потеряться на самом деле. Пойдем начнем снизу. Так, это чья комната? Ой, это пацаны какие-то. Баликастл Бац. Или Бэтс. Во сколько у меня он засыпает? Он засыпает рядом со мной, Маш. Вечером мне не получится играть. Мне завтра еще к 6 утра. Now, which way is the common room? Господи, как здесь все перемешано с этими лестницами. Так, девчонки, а я самый старший здесь. Слушайтесь меня. Так, мать, с камина слезь, а то упадешь же. А мне с ней что-то сделать надо, подожди. Сейчас ёбнется точно. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? А здесь романсить можно их, нет? Так, это была пара просто... Да правда, господи. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling. And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. А что говорят о моем пути сюда? Ты не боишься высоты? Да, ты когда-нибудь видела дракон? Так, давай что про меня расскажи. That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Ну, понятно, понятно. Сейчас мы будем тролля в туалете искать. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Либо внизу замка увидимся. Ты будешь расплющенный, упав с крыши. А я буду смотреть. Придется смотреть других.
Маш, звучит как угроза. Wait, that's not right. I really thought I had it. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Ну да. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Интересно, а в Слизерин, если мы взялись бы пойти, то что бы было бы? Я бы так открыто, наверное, не общался со всеми. Да, это я, да, с драконом. Там бы... Ничего не знаю, ничего не помню. Это же крысы там, наверное, да, одни учатся. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Наверное, тебе нужна практика, тебе надо больше тренировать. Нет, мы... Don't worry. Ты молодец. We'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Так, ну давай спросим, ладно. Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Вот это глупый вопрос, наверное. Все ученики колдуют без слов, потому что хер ты без слов ты проколдуешь, там же избранные Do только. most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then. А я уже на 5-м. Еще один курс, и я I'm simply trying to буду get без слов. ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так, сейчас, секунду. Так, пойдем. Все, хорош, закай. Присосался-то. Так, а здесь что? Here, have a sip. Go on. О, пиво что ли Sure you предлагает? don't want to try it? Brewed it myself. О, это сын, что ли, нашей этой? Hello, you're the new fifth year. Старшой? Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? Да по-любому, I мать, am. наверное. She's my aunt. А, тетя. Ладно. Так, должно быть не так комфортно, значит, ты можешь делать все, что захочешь. Наверное, здорово. Типа, ну, конечно, не будем вот эти вот это, наверное, ты можешь делать все, что хочешь, или соболезную. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Так, а что в кружке-то? Пивасик? Butterbeer for breakfast? Oh no.
I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, все, до свидания. Кто у нас еще остался? Ой, Professor рыцарь. Weasley's waiting for you outside the common room. Нихера себе здесь проходы. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Сдавать сов? OWLs? Зачем мне сов? Каких Yes, сов? your Вот этих ordinary у-у. wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After Лучше much сов искать и discussion сдавать. with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ну, РПГ, может, стандартная. Это Биошоки всякие, вот эти Dragon Age, вот все от этого идет. Ну, кстати, писали по поводу прохождения на платину от 60 до 80 часов. Это не так много для платины, чтобы все пройти. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Такой же карман себе хочу. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Пойдем, пойдем. Ой, господи. This way. Так, а все картины The прям guide will все give you смотришь, opportunities to прикольно. practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have Читал больше appreciated 100. something like the field Но это не guide when I PlayStation was 4, a там долгие загрузки просто. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it. And Какая you'll see ужасная what the guide картина. says. Так, соберите страницу руководства. Это как? Профессор Уизли дала мне что-то под названием «Руководство для волшебников». Мне лучше исследовать за ним... я понял, вот это. Да? Правильно я понимаю? Revelio. Ага. Так, портрет Баруфио, страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, пославший своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Так и по сей день. Так, вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь, окей. Соберите страницу руководства в Хогвартсе, одна из двух. На платину прям обязательно, да? Еще одну надо искать. Так, выполнение испытаний руководства — единственный способ заработать очки опыта, окей. Допустим. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Так, ваш руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, испытание, ну здесь без вариантов.
Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждой из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Ничего себе. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь по части, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Сложно, наверное, но можно. Так, вторую хер найдешь, да? Это? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Тут и красочно, и все детализировано, и прям хоть к каждой фигуре подходи и рассматривай, блин, ее. Вот это прикольно сделано. А модельки говно персонажей. Good timing. Что это? Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Прикольно. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Окей. Ёб твою мать-то. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Так, окей. Это типа я могу южное крыло переместиться. И все, да? А мы сейчас где? Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную в вашем факультете. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Я понял. Продолжить. Так, это ваше местоположение, я понял. Так, а переместиться я никак не могу, правильно понимаю? Потому что я их не обнаружил. Это моя первая точка. Так, выберите пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Ага. Так, тут нет точки. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале. Все, я понял, вот он, зеленым. Переместиться. Прикольно. Так, мы на месте. Как видите, это очень экономит время. Окей. Ну, я бы пешочком бы дошел бы, посмотрел бы. Не грех первый раз-то пешком пройти. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, давай What will I поспрашиваем. learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course.
А можно ли нам пить пиво? Простите, пожалуйста. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Да ладно, рассказывай Exploring всё. ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. Рассказали бы, открыли бы тайну и сразу бы занялись Speak of the делом. devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those Нет, supplies. я не приду, нет. Что за намеки, профессор? Так, что It's good to see you, случилось? Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Так, не волнуйтесь, она Yes, sir. я не But I проболтался, didn't всё tell her нормально. anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Как здесь много всего. Этот значок символизирует основные задания. Выполнение основных заданий, вы продвинуты этой истории, откроете новые возможности, зарабатываете опыт. Я понял. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации заданий вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить в выполнении задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задания с помощью X. Окей. Так, занятия по защите от темных искусств и занятия по заклинаниям. Ну давай к темным искусствам типа пройдем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Купить Ollivander. волшебную He's an палочку? exceptional Серьезно? craftsman and a good friend.
I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Купить. Купи, говорит. Так, задача завершена. Добро пожаловать в Хогвартс. Ваш зачарованный компас приведет к любому месту, которое связано со слежением. Окей. Так, знаешь, я что хотел посмотреть? Я хотел посмотреть снаряжение, что там. Так, карта понятна. Питание понятно, коллекция понятна, инвентарь, снаряжение. У меня же делюкс-версия, у меня же есть какие-то эти перчаточки, там вот это вот все. Очечки, да? О, шляпа? Нет. Простите, нет, будешь у меня без шляпы ходить. Так, а здесь что у нас за шарф? Папочка. Еще плащ какой-то, ёпту. А, это типа снять, одеть. Нет, ходи в плаще. Ходи в плаще, хотя, наверное, а без плаща, если... Почему бы, собственно, и нет? Так, блять, именно так и пойдем. Так, наряд. Одень, пожалуйста. Спасибо. В принципе, все. Надо нам палку найти, на самом деле. Так, а зачарованный компас, нажав вверх. А зачем мне карту мира смотреть? А, ты хочешь посмотреть вообще, что там происходит? Сейчас давай посмотрим. А, не открывается еще. Типа, пока мы в Хогвартсе, ничего не будет работать. Карта мира, типа, недоступна. Хотя, подожди, может быть, надо нажать вот так. Так, изменить карту. Ну, в принципе, не так много. В основном это Хогвартс, я так понимаю. Вот он. И какая-то большая деревня. Правильно я понимаю? Да, правильно я понимаю. Так, зачарованный компас приведет к любому месту. Окей. Пойдем в любое место. А как пройти, как выйти? А, во! Это подгружается, что ли, или как это работает? А, это реально загрузка идет просто. Ждать, пока откроется. Так, задание начать. А, это я сюда удачно зашел, я понял. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью Эли и управлять... Ага, это я понял.
Не-не-не, я успею, я молодец. Не люблю старух. Levioso. А я молодец, а поставьте мне 5. Now, let's try something a little larger. Давай тебя попробуем. Let us begin with the basic cast. А как? Чтобы использовать основное... See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso. А еще выше могу поднять? Прикольно. А теперь бабку. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Смертель. Mortal Kombat, поехали. Levioso. Да нафиг. Nothing lucky about it. Давай, Левиоса заряжается. I know. Levioso. Class, I hope you were paying attention. Так, ну это будет долгая дуэль. Можно что-нибудь помощнее использовать? А, я его просто выкинул. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ну да, ты ничего не можешь. Придурок. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hackett. Что я надеюсь? Сколько баллов? Я буду считать. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Ну слушай, гоблинов проще поднять, чем человека-то. Там Левиоса и... В обрыв. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Не надо мне дополнительных заданий, спасибо. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Может быть. Так, а это Слизерин, да, стоит? Нет, первое, это первое. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, Ну, она, может, такая старая, я думаю, она обо всем знает. Ну, в принципе, гоблины, я так понял, в их мире, типа, опасные. Типа преступники, как в нашем мире негры. Вот. Блядь, сейчас забанит меня нахер. В Хогвартсе есть один закрытый и неразрешенный дуэльный клуб? Да, мне нравится. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most я думал, ты меня приглашаешь, а я его пригласил. You're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Не попадаться, говорю. Нормальный? А если ты меня сдашь? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill.
Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Так, занятие по защите от темных искусств. Окей. Теперь куда? Пойдем просто в класс заклинаний, да? Так, а это активировано или нет? Так, дай-ка посмотреть. А теперь вам доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартс. Да, я понял, хорошо. Господи, как много это. Так, это активно или нет стал? Либо мне надо вот так вот. О, сколько заклинаний. Так, я надеюсь, я активировал эту хрень. Дичь? Не дичь. Правду жизни. Призраки. Что? Подожди, куда? Она хотела его убить. Они из картины? А как выше-то подняться, я не пойму. Мне нужно выше. Подожди, у меня же есть... У меня же есть куда бежать. Во. А здесь ступени, вот эти лестницы есть, которые, типа, перемещаются постоянно. И непонятно, в какую часть замка ты попадешь. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Ничего не сканирую, пока я палочку свою не найду, ничего не буду сканировать. Подожди, я хочу палку. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? А ничего, что мы первый раз пришли на урок, а ты сразу спрашиваешь, а не рассказываешь. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. И устроим дуэль. Now Давай. let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, поехали. Ага. Готово. Теперь я уметь. Это я так буду оружие, да, у противника забирать? You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. А, она самая Very крутая, good, что ли? everyone. That's enough of that.
Well, as you all В seem to смысле, have на the сегодня basics хватит? down, Урок and it так is an быстро заканчивается. exceptionally lovely day, I was thinking Просто. we might have ourselves a Мы little закончили. excursion outside for a spot of fresh air. After me. О! На поляну вышли. I've За город, always так found сказать. that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Хватит строитель. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Eh? Very Так, simply, что делаем? cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm Accio at the last possible moment. Now, not to worry. А, надо вовремя остановить, что ли? That's it. Don't lose your composure. Все. Excellent. Happens to the best of us. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly В competition. смысле, очки Гриффиндора я ничего не сделал, я, по-моему, проиграл. Я должен был этот шар остановить на отметке. Come on up. А можно еще раз попробовать? Я ж дура... Спасибо. You'll be the blues just as before, Вот, and правило this надо one читать I. сначала. You are Используется playing red. АЦИ, чтобы притянуть мяч как можно ближе Yes, к sir. краю, и не переходя его, тогда вы получите очки. А как? Типа по очереди, что ли? That is how it's done. Ага, все, я понял. Играем. Только я не понимаю, как притягивать. А, вовремя отпустить надо, я понял. Теперь понял. Let us see this. Так, мать, давай, поддайся мне, пожалуйста, чуть-чуть. Сложно же. А как мне у нее выиграть-то? There we go. А я же могу скинуть ее шаром своим шаром. Splendid. Watch this. По-моему, я проиграл. У меня 50 очков, у нее 130. Даже если я сейчас на полтинник закину. Nicely done. Так я не победил. А можно повторить Let us еще, make пожалуйста? this a bit more interesting, shall we? Какого ты мне там интереса добавил? Сейчас I я think we точно are well победил. past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Блин, ну она сильнее, прям явно. That is how it's done. Так, подожди, а можно другой? Вот этот, да. Do not think I will start going easy on you Опа, now. опа, 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 опа. Ничья. Я прям как и хотел. А не получилось. А как так-то? Ну, мать, ладно. Бля, мне страшно на синюю выводить. Я боюсь, что он упадет. Watch this.
Короче, от меня сейчас все зависит, правильно? Стой, 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 стой. That's it! Молодец. Ну все, давайте мне 1000 очков Very Гриффиндору. good, both of you. Well done. И все? Я хотел больше слов. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Он мне палочку даст? Until next Он мне time. же палочку сейчас даст, да? Не стоит ждать. Не стоит. A Давай. word, if you would. You wanted to Палочку speak, продать. Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best Мне as кажется, у меня gifted a волосы светлее и student светлее as Miss становятся. Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, занятие по заклинаниям завершено. Окей. Второй уровень дали. А чё там? А где? Карта испытания. Задание. Завершите основное задание. Выполнен. Награда. Внешний вид, снаряжение. Допустим. Завершите 4 основных задания. Внешний вид, снаряжение. Легендарная накидка. Прикольно. Хочу уже. Очки. У меня есть очки уже. Так, что по
Скрещенные палочки, раунд 1. Мне нужно поговорить с Люканом Шузби о секретном дуэльном клубе. Обязательно. Как только так сразу. Так, давайте прервемся. Пока что. Попозже чуть продолжим. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем подписываться, ставить лайки, комментировать. Всем спасибо, всем до встречи, всем пока.